eno video yo kaje ngendo soko kusaba to papa kanchidem eno video yo kaje ngendo kusaba to jipapira boboli ku bwangu yambuka genda omulaba gwentadde wakati awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda dako after the NRM kanzirem Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda dako nga NRM government evuddeko evako ddi masa wo katono mubange litali lya wala kino njagala kikubulira nkikakasa kano ke kalulu Museveni ne NRM ke basembye okubba njagala ugende mpola kino tekisanja kyabwe kisemba njagala nkutwala empola ekigenda okutuukawo mu maaso njagala obeerenga oli prepared ng'okimanyi togamba nti saakugamba wuliriza ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo ye president wa Uganda ddako oyagala okukiwulira toyagala kukiwulira ye option yokka tetuyinaawo tetuyinaawo B tetuyinaawo C ye alternative yokka lyekkubo lyokka eririwo katugende mpola owekitiibwa Dr. Gregory Mugisha Muntu tata nkwaniriza kweno video na kigendererwa odonga ato mu Northern Uganda nkimanyi owuli Oluganda sigenda kwesa Luzungu Dr. Jimmy Akena owa UPC nsonga nkulu nnyo lwaki bagenda kuntaginyira kweno video kati kanzijeko wano mu Buganda bannafa ba PFF nkimanyi akalulu kaluma nengenda kubasaba mutule kweno video mubijjemu feeling oyo politics as usual PFF yo namba yise sikomye okwo nze ku bannafe abali mu Buganda kamba yite bannaffe bakyewaggula Mataya Simpunga Nsamba lawyer yegwa bakulembedde kansoke nkuyozeezo kulika akalulu oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bijjemu feeling kweno video ngenda kusaba ssebo Mataya si owekitiibwa bijjemu feeling lawyer era abadde omubaka wa Busiro East meda jakali amagwa segona tata nawe bijjemu feeling kweno video tula kakkana wuliriza wabula ye Abedi Bwami katasembera takkirizibwa yadde okutula kweno pano kangendeko mu Busogaawo munaffe era gwe twakuba akalulu Asumani basalirwa tula kweno video bijjemu feeling kati mpirira kana akasajja kaffe akatambula nono owamatama kabigirwa Moses tula kweno video ekituufu kimanyi ate tosegguka benera bideyo mujja kunsonyiwa muyinza okubanga temuli nnyo bamakulu obanga mujja kuba bamakulu mu maaso eyo katugende mpola revolution akaseera weeyolekedde ngambe ye Uganda oyagala tuyagala egenda kupapeninga wabula etambulidde mu bigambo bibiri oba bye bigenda okuddako ekigambo ekisooka bakiyita compromise nkiddamu ekigambo ekisooka bakiyita compromise wetudda ekigambo ekyokubiri bakiyita dialogue Sine Museveni njagala ompulirize bulungi kuba ye Museveni talina option ali ku extent nga talina option gwe sawa abiri mark my words abantu bano bentadde mu screen njagala mumpulirize bulungi Your Excellency sir mwabo mulimu abagenda okutuukirira okwogera tata ngenda kusaba yogera nabo kanziremu bulungi owekitiibwa Mr. President mu bantu bentadde mu screen mulimu abagenda okutuukirira mwogere okujjawo ezaalinga embiranyi in the back or in days back tata ngenda kusaba yogera nabo all of them nga bentadde wano revolution erina byawanze wabweru completely nga neerabeera baagala tebakyasobola kuddamu kugyogerera never ever abantu bokka beetannawanda completely nkiddamu comrade nagambye ebintu bino wato bitegeera soko oddeko ebbali onywa amazzi revolution erina byeyawandudde completely nga tebagenda kudda ndowooza Mbalaka Munyagwa ne Muhammad Nsereko wadde babadde bagyekwekamu bo yabasessemye bali ku lukalu tebakyasobola kuddamu kujuli presenting awantu wonna kati njagala tugende mpola owekitiibwa kano Gregory Mugisha Muntu oba jeno tata ngenda kusaba omukulembeze ndowooza ogenda muteeka ku lukomo revolution wano wegenda okudda egenda kudda ku regional level kanziremu revolution egenda kudda ku regional level ne responsibility buli abava mu region kigenda kuba kakatako okuddamu okuregroupinga naye mugenda kubeerako n'omukono oguzitowa ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You're going to be supported in your regions respectively
kigenda kukola kitya? Kigenda kubeera mu political dialogue. Fronts eza buli region zigenda taking over regions zaabwe politically. By the way, mpulirizamu mu kuzimba transitional government obala abantu bemutedde mu screen, the whole oba bonna wamu have a role to play. Ate nga kino tekirina kubaawo mu bbanga lya wala. Maximum kino kirina okubaawo mu guno omwaka gwennyini gwe tulimu, kubanga NRM government eri out of the way. Gwe makinga bigambo byange buli gwentadde mu screen wano noonya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'obudde bukyali. Mbuga bijja mu feeling, noonya mutoowo obuzito bwe bumanyi. Medali akali amaggwa Sseggona, you have a role to play wano we tulaga. Ssemujunganda nkimanyi twakubya akalulu kaluma naye ngenda kukusaba soko bijja mu feeling, noonya ku mpologoma ya Buganda as of now. Odongoto ngenda kusaba kendeza ku interview ezikakkanya. Oyo gokkakkanya n'ekibiina kye oyinza okubeetaaga. Actually tojja kwetaaga kibiina, ojja kwetaaga muntu. Kubakkiriza gaana aliwe bigger than any political party awe Kampala oba Uganda awo. Bwana munafa we Busoga Asumani basalirwe nkimanyi wagudde akalulu kaluma naye noonya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuule mwogere. Bigirwa Moses simanyi kyokyalinda n'ebbeero zizo ziraba, ebidde bya revolution obiraba, olaba engeri gye bitambula n'amayengo. Wakitegedde ro kimanyi mu mutima gwo nti akasajja tekalina gye kalaga. Omulabo yali wakati, he is a compulsory subject. Oyagala toyagala ye option yokka eriwo, temuyinaawo B temuyinaawo C. Oyagala toyagala. After the NRM fall ate ng'egenda kujja maaso awo katono kakasa nti oli mirembe ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ntegeeza ki mu kyo twolekedde akaseera ak'okusotinga differences eziri political oba eziri influenced by political interests. Buli kibiina mu region yakyo, buli muntu mu region yo kyangu nnyo okufuna onotome naye ngo oyambibwako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jimmy Akena owa UPC noonya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu suggesting nga byonna byoyagala akuyambemu. Ogenda kuzimba UPC mu Northern Uganda nga yamaanyi. Asumani basalirwa ogenda kusobola okuva ku mubaka omu mu kibiina kyo ekya Jemma ozimbeyo abaka abawere 15 ku 2. Noonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwe Bwana Mathias Mpuuga Nsamba omunteeketeeke naawe DF yo ekyasobola okufunayo ku babaka noonya ow'amaanyi. Nkiddamu nga nkikkaatiriza mugenda kwetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga nammwe agenda kubeetaaga wano we tulaga. Nkugambye revolution egenda kudda ku federal level mu kaseera kano, kaseera kakendeeza personal ne self interests mu political parties, kaseera ka kumunoonya kubanga ekigenda okujja ekiri mu NRM munda yemmwe abata paying attention. Nkugambye ekiyumba kigenda kubumbuluka kigwe omulundi gumu. Wabula ngenda kubasaba buli ayagala okubeera mu transitional government we setting n'ensonga lwaki abasigadde mbaleseeyo gwendeseeyo ng'ayinza okumateringa ye Nobert Mao ajja ku mpulidde abantu bangi nga babuuza ekibuuzo kino. Kyagulanyi waatali National Unity Platform ezaako in fact nga balaba bagamba n'okugamba nti Kyagulanyi waatali ekibiina kya NUP kigenda ggwa. Kati abantu ng'abo kambawulira amawulire agagenda obbanyiza. Ekisooka, National Unity Platform is not a briefcase party nti it has like 3-4 people. National Unity Platform si party ya briefcase nti erimu abantu 2, 3, 4 oba tugitambuliza mu briefcase nedda. National Unity Platform kibiina kinene, kirina abantu bangi, kirina n'abakozi bangi nti omuntu omu okuvaawo tekigana muntu mulala ku stepping up n'akola byalina okukola. Sigamba nti no of course president waffe tugenda mugoba mu kibiina oba biki oba avuddewo biki. Ekibiina kyaffe baakizimba ne president waffe akimanyi, bagenda okukizinga nga bamanyi nti waliwo situations ezijja okujja ng'omukulembeze taliyo. Watabeerawo kitegeeza ekibiina tekigenda kgenda maaso, secretary general watabeerawo kitegeeza ekibiina tekigenda kgenda maaso. Ezo zonna circumstances twaziraba era abaavuzimba ekibiina baaziraba. Kyobola nti ne president n'awataba okuba ensonga ezimu eziriwo abalala basobola okusteppinga in his shoes ne bakola bye balina okukola. Kyobola ekibiina kirina ba deputy presidents newankubadde mulaba abasinga bonna basibe naye ekibiina kikyagenda maaso kubanga ekibiina kyaffe kirina obukulembeze okuviira ddala eri waggulu paka eno wansi. Mulabye abavubuka abato abavaayo nga bagenze ku mawulire ne boogera ekibiina tekiyimiridde ku muntu omu wabula twazimba structures nti abavubuka abato basobola okugenda ku media ne baturepresentinga. Mulimu abakulu, mulimu abantu ab'enjawulo, ba foot soldiers nabo balina egundi impact yaabwe gye bateeka ku kibiina ate nga y'amaanyi era nga tubeetaaga. Okitegeera buli muntu alina role ye gy'apulayinga mu eno party era eno party nzijuvu, eno party
weeri era egenda kubeerawo era mwe abalowooza kulwokuba mbu pulezidenti ataliiwo simanya amagye gamunoonya biki mu pata egenda kuswana omuswadde era mugenda kuswalira ddala kati ekyatuyamba abaali bazimba ekibiina baalaba ebizibu ebiri mu kibiina nga kya NRM oba mu bukulembeze bwa NRM. Obukulembeze bwa NRM bujjudde mu micromanagement nti omuntu omu omukulembeze waabwe oba pulezidenti waabwe Museveni yamala buli kimu buli ddiiro erina kuyita mu ye buli kimu kirina kuyita mu ye kyova abafeirinze balemereddwa n'okugavaninga Uganda kubanga tosobola buli kintu tekisobola kutambulira ku muntu omu buli kintu bwekitambulira ku muntu omu nga teweesiga bantu balala ebintu bibeera bigenda kufeiringa era kyova olaba nga governance ya Uganda okumala emyaka 4 efeirinze completely and totally kyova olaba ekibiina kyaffe bakizimba nga kiyimirirawo nga institution nti omuntu omu bw'aba taliiwo abantu balala basobola okusteppinga up ne bakola bye balina okukola si kutunulira muntu omu nti alina okumala buli kyonna nedda era tulina obukulembeze era obukulembeze bwaffe mu different areas bumala bye bulina okukola era bukola bye bulina okukola. Solving a potential threat without causing any harm or damage requires a very strategic, smart approach. Listen, there's something you must understand. There's something you must know. Cutting down the tree which has been in existence for over 4 decades, it requires you to have a very smart approach without causing any damage. Or take, for example, the mahogany tree that has been in existence for over 4 decades and in residential areas where it requires you to really plan out strategically and smartly to bring it down without causing any harm or damage. First and foremost, before bringing that tree down, first do the following. Evaluate the level of damage and potential risks it's likely to cause. Identify the source and the nature of threats. Identifying the source of its energy, the source of its strength. You must assess and evaluate the weakness and strength of your enemy. Maintain personal safety and maintain a far distance from your enemy if possible. Keep a distance where you can be safe when the enemy is landing. People who say Robert Kyagulanyi Sentamu, the duly elected president, should come out, they don't understand what they are talking about. Keep a distance away from the enemy if you can. Be aware of your surroundings and have an exit strategy in case the situation worsens. And if possible, you can de-escalate the situation. Seek for help where necessary. Seek for help if the threat stands to take more damage. Seek for help. It's human always to seek for help, seek for assistance. And this is what the leader of National Unity Platform is doing. He's a very smart planner. He's a very strategic and takes smart approach. He understands the enemy. He understands the fight. He understands the struggle. Therefore, his safety is very important in this struggle. First and foremost, this tree, just know that in the period of 40 years or 45 years, it has deepened its roots down there, which enables it to thrive, which enables it to continue surviving for again and again. 2, it has developed a lot of branches around that threatens every other plant to raise up. Therefore, to cut it down, to bring it down, it requires you to plan so smart, beyond. Otherwise, you cannot just wake up in the morning and say you are going to cut it down for any reason. Just know you may cut it down, but the damage it will cause, it may cost you another 45 years the same way to bring them back in life. Therefore, but again, you can bring it down. You can bring it down. How do we bring this tree down? If possible, avoid direct confrontation with your enemy if you are not ready to win. Only confront the enemy when you know it's time for victory. In most cases, we look at those branches that may cause harm, that may break down our houses, that can break down other plants, other trees that we have hope in. Those branches, when you just cut it down, it comes down heavily with those branches, then it's going to kill everything around.
And if you're not careful, maybe it may take yourself as well. Therefore, we first limp all the branches down. We first limp all the branches down. Or we cut the branches, trim all the branches off. It remains solidly in a space. There you can dare to risk to cut it. The reason why you first limp the branches down is to avoid too much damage when it's falling. That's the reason why you have to trim off the branches first before you cut the trunk down. Also, it has roots. Remember, when you just cut it down, then it's going to regenerate again. The roots that it has developed, it will regenerate more than 10 trunks again. You are cutting one trunk, but you are leaving roots down that are going to regenerate. So it will disturb you as well. So if you want to eliminate that species of the tree from the garden that has been so dangerous and threat to other plants around, what you have to do, you must remove it by excavating the roots from the ground. So when you cut off the roots, you leave the trunk standing, and actually it will be too soft. You may even push it to go down without cutting it. But you must remove it by excavating its roots far down there, so that you can avoid to regenerate again, because you are eliminating that tree species from your garden. So therefore, before you cut the trunk down, there are a lot of things that you must be doing. First of all, the branches to avoid the damage. 2, you excavate the roots to avoid regerminating. And eventually, you can just go to the trunk and push it down. You don't need even to cut. You just push it down, it will go down. If you want, you cut it. But cutting, you'll be wasting even time. You just push. That is why you have weakened it from the roots. You have weakened it from the branches. So it has no any threat. There are many ways how you can bring that tree down to avoid too much damage. Therefore, it requires you to be patient. It requires you to plan so strategically. It requires you to understand that victory does not come just overnight. As much as we want to cut down this tree, which has been in place over 4 decades, we need to understand, where does it get strength? What has enabled it to live until this 45 years? Then you can go against it and find the way of bringing it down. Ever since the struggle began, if we can assess and evaluate the results, we have achieved a lot. It has achieved a lot. Understanding the enablers and the funders of the dictator and bringing them down is a very huge achievement. Understanding the lobbyists and going against them is a very strategic plan and smart planning. It's a strategic approach. Without that, you cannot. You can just understand that actually in the current election, the achievement that Ugandans achieved mostly is to bring down all those branches that were potentially on the tree. Is to bring out all those fake opposition leaders that are smart and trained professional who call themselves politicians. The senior politicians that were playing the camouflaging politics. As we talk now, most of them are out, but those were one of the obstacles of change in Uganda, because they were not willing to unite and they were not ready for change, because they were benefit in confusion and in the suffering of Ugandans.